have you ever received grace? And that was a simple the meaning has a lot of meaning in theologically, there are a lot of meanings. But simple things. Have you ever heard about the grace mark? Grace mark is not a grace mark. You need 10 marks out of 20. You got only 9 marks. The teacher gives you 1 grace mark to make you pass the exam. That is called grace mark. That is called grace. One mark in the corral. Exams are 21 mark, 21 point. 20, you will be depressed. So, grace mark, that's what grace is. Kripa ennu paranjal adinte artham idanu. Recently I read an incident in one of the Christian schools. It happened in one of our Christian schools in Kerala. There was a 100-meter race, 100-meter otam. Lot of boys were they were there to compete. And one among them, he really prayed before he started his race. Christian school he really prayed before he started the race. The race started. What happened? This boy also started. You know, he reached the finishing point in the very last. The one who was really great, he reached the finishing point. He was the last one. The teacher approached him and asked him a funny question. You really prayed and you lost. So, the teacher you prayed a lot, but he lost. You prayed a lot, but you lost. Are you not angry? Are you angry at God? And the boy said, that is the answer. The boy said, teacher, I didn't pray to win. I didn't pray to get first prize. I prayed if I lose, I shouldn't get sad. I may get some grace. ഞാൻ തോറ്റാലും എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൃപ കിട്ടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ തോക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ തോക്കുമ്പോഴേ എനിക്കധികം ദുഃഖം ഉണ്ടാകരുത്. ആ ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. This is what grace. We may have to go through a lot of difficult situations in life. We may have to go through a lot of bad situations in life. We may fail in the exam. Other people may fail you. But in order to go through all these situations, I need grace, you need grace. പ്രയാസങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു പോകുവാൻ അവിടെയാണ് കൃപയുടെ ആവശ്യം. That means grace. അതാണ് കൃപയെന്ന് പറയുന്നത്. Recently, there was a Facebook post in my Facebook. One of a pastor is one of my friends. He posted an incident which happened last Thursday.
He was in the US Embassy for a non-immigrant visa. A lot of people called him here. He is a good orator. നല്ലൊരു പ്രാസംഗികനായി പാസ്റ്ററെ ഇവിടെ അമേരിക്ക വരാനായിട്ട് പലരും വിളിച്ച് പ്രോഗ്രാമില്ല ബുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ പുള്ളി കോൺസുലേറ്റിൽ ചെന്നാണ് വിസ. So he was in the line for the non-immigrant visa. And there was an old lady, an old ammachi, right beside him. And this ammachi was so nervous because ammachi doesn't know any English. And she asked the pastor, please say, pastor എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. Pastor പറഞ്ഞു help me. And he had to go through all the documents she brought because she was also applying for a non-immigrant visa. അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം നോക്കി. There were not enough documents. ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല, പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല. And pastor was very sure that she is not going to get the visa. Which visa കിട്ടത്തില്ല pastor അറിയാതെ. Anyway, interview happened. The visa officer interviewed both of them. Final result. Facebook post. Final result. Pastor didn't get the visa, but he got the visa. There is grace. She didn't deserve it, but she got it. She didn't have any claim. She has no claim, but she was blessed. She didn't claim anything, but she was blessed. Pastor had everything, but his visa was denied. This is what grace. Think about that. A lot of situations in our life, we received grace from God. Remember that. You should not allow yourself to fall from grace. കൃപയിൽ നിന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോളൂ. കൃപയിൽ നിന്ന് വീണാൽ zero, big zero. So grace is something which we don't deserve, but we get it. നമുക്ക് അർഹമില്ലാത്തത് കിട്ടുന്നതിനാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം, we all receive grace from God. നമുക്ക് അർഹിക്കാത്ത പലതും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവമാതാവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഈ ദിവസം, that's what we have to remember. We have to remember about the grace we receive in our daily life. If we don't have grace, we have big zero. Paulus Apostle പറഞ്ഞു, I have a physical ailment in my body. I prayed to God 3 times. And Lord answered, I asked God, take this away from my body. It's so painful to me. Take this away. God heard his prayer, but God said, no, let it be there. It wasn't taken from him. But Lord said, my grace is sufficient for you. My grace is enough for you. You will go through all these things. Remember about the grace we receive every day. And for that, we should be really grateful to God. Thanksgiving Sunday day. Thursday, Friday, most of us have holidays. Thanksgiving. We are going to celebrate Thanksgiving. Of course, it's a national festival. Our forefathers here, they made this country. We are here to enjoy this wonderful country. All the benefits, all the blessings here we enjoy. നമ്മൾ അമേരിക്ക വന്നു. അമേരിക്കയിൽ അനുഗ്രഹകരമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. We should be thankful to God. So the fathers of this country set these days to give thanks to God. ദൈവത്തെ ഓർക്കാൻ, അല്ലാതെ ടർക്കിയെ ഓർക്കാനല്ല. Why should we Turkey? Because at that time when they came here, there was only Turkey available here. That's why
we just remember that we eat turkey. So, ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയട്ടെ. All that within me, bless His holy name. All that is within me, bless His holy name. എന്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. ഏത് സങ്കീർത്തനം? Which psalm is that? ഏത് psalm? 103. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക്. All that is within me, O my soul, bless His holy name. എന്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം? എന്മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, സർവാന്തരംഗമേ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എന്മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. The result, He forgives your sins. നിന്റെ പാപം മോചിക്കുന്നു. നിന്റെ രോഗത്തെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. He heals your diseases. And He redeems us from the pit. കുഴിയിൽ നിന്റെ കാൽ നിന്നെ അവൻ കരേറ്റുന്നു. He is crowning you with the love and compassion. സ്നേഹവും ദയയും കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു. He satisfies your desires with the good things. നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും അവൻ നിവർത്തിച്ചു തരുന്നു. എന്മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. അവൻ നിന്റെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. നിന്റെ പാപത്തെ മോചിക്കുന്നു. കുഴിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജീവനെ അവൻ കരേറ്റുന്നു. നിന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ടും ദയ കൊണ്ടും കിരീടമണിയിക്കുന്നു. നിന്റെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ അവൻ നിവർത്തിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ വരും. Be thankful to God. When you are thankful, that gives happiness to you. When you are thankful, it gives happiness to us. That's why St. Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, rejoice evermore, pray without ceasing, and in everything give thanks to God. എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. When you pray evermore, when you give thanks in everything, you become a happy person. Thankful അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. He says that the person who practices thanksgiving is a generous person. He is a loving person. നന്ദിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഉദാരമനസ്കനായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും. അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. If you are thankful to God, that makes you generous to give it to others. നന്ദിയുള്ള മനുഷ്യനായ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാനും മനസ്സുള്ളൂ. And this week, when we celebrate this Thanksgiving, as we have heard from Psalms 103 verse 1, we always thankful to God because that makes you happy, that makes us satisfied and rejoice in the Lord. May the Lord of peace be with us. കൃപയുള്ളവന് സമാധാനം, കൃപയുള്ളവന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. The two byproducts of grace is, if you have grace, if you receive grace, you get peace and happiness. കൃപ ലഭിച്ചവന് സന്തോഷവും സമാധാനം, നന്ദിയുള്ളവന് സന്തോഷവും സമാധാനം. When you have received grace, remember that you receive peace and happiness. When you are a thankful person, you receive happiness. May God bless you.